Kublai sa season 4 hagne klimat kemtang ini petang ya kene ka chapter ka bashipho ka badai circles bat ngine pe ya kene ka theorem ka badai 10.1 bat chwa bangan pule ya ka theorem pin sanga bhaban bot chwa ya kine ki note Dementa ngini pule kene ka theorem ko ongkom no. Kong a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Hang ngini ban song thu kong e ke jingmut theorem. La dong jingmut theorem kamut ka dei ka jing shisha ka theorem chisun ong ba shisha ka shisha be bat la ro ban pen shisha. Dementa ngin pen shisha ka nya kane ka long ne em kumta. Kong kum no a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Kemudian tangent halada draw haka circle ulong knai po degree perpendicular kemudian knai po degree but uta radius how point of contact. Kemudian ladangi persang bandro ka dur let's say menta kane ka circle. But menta let's say ladang draw tangent let's say kumto let's say. But uta tangent untai check a circle at one point exactly. Te madhangne let's say ka circle ka don center bading ai center O une udah to point of contact let's say IP dan la nga join OP hangto une let's say nga ai kerteng AB let's say ya une tangent but OP let's say to radius kemudian bahangne ngidon tangent bre AB kemudian uang ayu to the circle is perpendicular kemudian udah banong knai po degree but to the radius to the point of contact. Radius through the point of contact is OP. Kemudian ngiriban pensisya ba AB but OP ngiriban long perpendicular lah at right angle. Dan nang kong ngiriban sekutu nomor ba haka theorem kajing sedang ngiriban sedang nak bong given. Lai ayu. For example kan ai bitang kumto piaban sekutu don ayu. Hang ngiriban sekutu ba de bandon tangent nang ta ka circle. Kemudian nang kong ngiriban don ka circle nomor ka circle hang ne ka kemi. Lada mdon circle, mdon tangent. Okay, te kemudian ba menta hang ne ngire besutu nengkong bakade badan ka circle, badon tangent way nang ta udon pada sa radius how point of contact nomor hang ne radius ada point of contact kemudian kiri bandon laknok no lightly ka circle tangent bad radius. So what is given? Ngire besutu given kemudian kiri bandon a circle. But ka circle kiri bandon center so ngito weight center ini center tangba hang ne ngalai center O so is circle with center O man ong then koma mdei taka circle with center O nang tile ai a tangent parang to ngila ai kerteng AB a tangent AB and a radius hang ne nakate kadur OP is the radius so on a radius OP at the point of contact P nomor une udah point of contact so P is the point of contact kanut skala ban per bat kato ka copy ka banga phabot stang ba lada pisngu thu ka neru long pisngu thu da kano ru pisngu thu pitho da ka jing thu la deru mlele so ngiri ban thu ka de badan ka circle nomor hang ne tangent to a circle ka de ban circle tangent la dep circle center O tangent la ai kerteng AB tangent nang ta radius baru tahu radius ni long udah OP but point of contact it touched the circle tangent touch the circle at point P so kemudian ba OP is the radius at point of contact P nang ta la long given kan mau ba ka theorem ka deban pan sa kabong to prove kemudian ban pensisya to prove ngiri ban pensisya ayu kong a tangent to a circle is perpendicular kemudian tangent ulong knai po degree but to the radius but radius tingin pe nak to kadur mano tangent but mano radius na kene kadur tangent is AB but radius is OP kabumut ba hang ne ngiri ban pensisya ba tangent but radius at the point of contact kede ban long perpendicular kemudian 90 degree. Kemudian ngideban pensisya ba tangent perpendicular radius. UA tangent nak ketika dur tangent is AB. Ngila pe
AB is the tangent and OP is the radius. So ngiriban pensya ba AB perpendicular OP. Tementang ngila naman pensya. Kemudian bang haban pensya ba kane ka angle is 90 degree. Hato ngila naman pensya ya kata. Kaban kong ngideban tip. Ya kawe ka jing tip. Bat kata ka jing tip kolong komne. Ladang adon artli kilain ki ba parallel. Une line na si line number way, une line number R. Ki parallel. Nang no ngin theo yakini kilain knang ba kata ka jing jengai preng ki kalong ka bajan tam. Shubu ngat sim way point nang ne. Nang to ngan le kumno sya une line knang ba ngan theo bakan long ka bajan tam na pada hap preng ki. Ngan theo kum to, lane 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 ngan theo kum to. Balada pisupet, lane apply common sense da ka khmat ru ngei i bu une dei balengkot tam. Lane uba jantam. Bat ngiri bantip ba lada don art li ki parallel line ka jingjengai ka ba jantam hapreng jongki kade banlong perpendicular distance. Kemudian kade banlong 90 degree. Hang to klem don art li ki line. Tingin lek kumno bantip ba nang ne shane kade ka jaka ka ba jantam. Kemud ba ngidon kam ha kane to proof kemud shwaban proof ngi haban shana a. Balas shana a kemud ngi on construction. So here we need construction jua. Ngap shina AA ngimla ban proof direct but ngin construct kumno ngaban plan kumbangi law I bahang ne meneng la ro artli ki parallel line hang ne don tang une way line dengan le kumno plan bat kata plan kalong ba na une point o ngan draw way line uban parallel yo ne AB kemudian ngan draw le kumtol se na point o ngadro line parallel to AB let's say yo ne ngai yang L atau L. Kemudian ba kaban kong ka construction ngong a line L lane ngalap ong draw a line L per parallel to AB. So ngong a line L parallel AB is drawn. Mentang ngalap draw line L parallel yo AB is drawn. Kan mau bu unu simbol ubelong kum cutway it mean parallel. So L parallel AB is drawn. Dan ngin le ayu sang tau lala nem. Nyempat la. Ngin persyang bandro shibun teli kilain. Bat kita kilain kilong kum ne ngin persyang bandro. Na o sya une ulang AB ngan persyang bandro shibun teli kilain. Let's say ngadro away kum to, sa away kum to, sa away kum ne, let's say sa away kum to. Ngan persyang mendro sa way let's say kumto way let's say kumto way let's say kumto ba ter kat ba phimon phidro kat ma kono teli rom lei let's say hang neng ai p let's say neng ai q yo neng ai r yo neng ai s yo neng ai t p q r s t yo neng ai u let's say yo neng ai u v ba dia tai let's say ai w kemudian ngini apa na pedang jong kini kilain mano baleng kotam lane Kaya ka bangi construct mata ngidro kilain ngidro o q o r o s o t o u kumta ter bat ngisdang na point o kemud ba ka construction jongi mata lane ka jing persyang ban chna jongi mata kolong ba a line L parallel AB ngil adap draw nang tangi le sa u through point o ngile u through point o ni pay through point o ngila u ni draw ya kita kilain so ni tho lines kita sibun kilain kita kilain o q o r o s o t so o q o r o s o t serta o u nang tas o v but o w and o w pilaban draw sibun rum lei so ngila u from point O. Now point O ngila draw kita kilain to kilain kile cheno kile cha u tangent AB. So and OW were drawn or were joined to line or to tangent AB. Okay, temen tahang ngin sa proof kan. Ngin persang bat proof. Temen tahang ngin proof na ang nane. Ngin pensisya. Jiayu. Kemudian napdeng kita kilain lada kelia piru uno balengkot tam kilas matho. Temen ta
nhìn lệ cũng nó haka proof ngiap kan mau ba ka jingjengai hapadang art li ki parallel line ka bajan tam ka dei perpendicular distance between them tengi dei ban tho shwa haka proof ni dei ban ong shwa we know that kamut bangi tip ba ubom tip ru hap tho we know that the distance between the shortest distance kamut ubajan tam we know that the shortest distance between any two parallel lines is the perpendicular distance between them. Kata ngiri bantib ba ka jingjan hapdem jong artli ki line ki ba parallel ngiri ban kan mau ba udai perpendicular uba jantam tengin page hang to uno to perpendicular. So we'll continue this side. Okay, we'll continue ngini page kat kum ketika dur. So ngini page menta from the figure ngini page kita ki line mano ba balengkot tam. From the figure we see that the lines kita ki lines ngin page nak ketika dur ki lines kino ki bajrong bat uno balengkot tam lalangi page une ulain OQ uyai nang to hadu hang ne de radius badang ne shene ula tam kemut ula jerong ula tam yo radius utoru kaju nang to shene radius nang to shene la tam yo radius utoru kaju nang to shene radius nang ne shene la tam khendet utoru nang to sheto radius nang ne shene la tam une nang to sheto udai thik radius kemut uklam tam yo radius nang ta uto shato shayu tang hangne la dai radius nang to shato la tam khendit utoru shato radius nang to shato la tam khendit uneru nang to shato is radius nang to shatai la tam kemut ba kito kiwei kilain kitam yo radius batang une op udai thik radius kabumut ba ubajan tam udai op ban gi kan mau ba la ong ubajan tam na kane ka ong we know that the shortest distance between any two parallel lines is the perpendicular kemut ba une ubajan tam menta kemut udai perpendicular but uta ulain ab kemut hang ne ngilas nguthu ba une uop udai ban perpendicular but ab kemut la dep kemut menta ngi kumno nyong from the figures we see that ngi page ayu ngi page lines kito ki lines o Q, O, R, O, S, O, T, O, U, O, V, O, W ki cross ya ke circle kemut ki tam ya radius. So lines O, Q, O, R, O, S, O, T, O, S, O, T, O, P pada kelam tam ya ke circle mo. Uklam cross ya ke circle kemut ulong radius thick. So ngin jom chatai O, U Nangta after OU is OV and OW cross the circle. Kitam ya ke circle. So crosses the circles. So lagi cross ya ke circle kemut ba so they are longer than radius. Nomor ba kitam ya ke circle kemut kumang labatai nang nation is radius lada tam kemut longer than radius. So crosses the circle so they are longer than radius. Dengan page menta only uto OP cross ya ke circle. So only OP is radius. Only OP is radius and do not cross the circle. Koma so lada cross ya ke circle kemut na prank kita kilain baru udai balengkot tam. So this OP kemut kita kiwai kilain ki cross ke circle tang OP ukram cross udai balengkot tam. So OP is the shortest line among all. So OP is the shortest line among all. Bat kumangila tip nang ne ba shortest
distance between any two parallel line is perpendicular distance. Kemudian ba OP is the shortest channel show line AB. Kemudian ba OP is perpendicular AB. So we can conclude here that so OP must perpendicular AB. But ngila dap nomor hak to kabong to prove mene ngiriban pensisya ya kane ba OP perpendicular AB. Kemudian ba ya kane ka theorem mata ngila dap ban pensisya ba u tangent but u radius at point of contact they are perpendicular one another. Kemudian ladang draw kano ka circle kat bangi mon ngisim kano ka circle ladang draw away u radius let's say kumto but draw away tangent shauta hangne barabor ke de banlong 90 degree. Ladang draw kano ka circle uno radius uno tangent at the point of contact. Radius and tangent at the point of contact always are at right angle or perpendicular one another. Dia kena ka theorem ngila dap. Shua ban lecha ki exercise ngini pe choya kena ka converse of theorem 10.1 lane mar khongpong ya ka theorem 10.1 ka ongkom no ongkom ne a line drawn through the endpoint of a radius and perpendicular to it is the tangent to the circle. Ngin skong thu ba ke e ke chengmut jong kan ne ka ongkom ne u line kemud uno line u ba draw nabakut jong u radius but le ayu draw kumno yo to line hana draw banlong perpendicular le 90 degree but uta u radius kemudian uta u radius ngi draw na endpoint yung ta radius ngi draw away u line oblong knai 4 degree ya uta hi u radius but wong jia yu uta u line so uta u line sadai tangent to the circle. It means that line is the tangent to the circle. Ngisau thu kumno menta syubu nga draw radius way radius but la nga draw way radius endpoint of radius is here but nga draw no line uban long khandai 4 degree but une radius so une la hang ne ka de ka sentar o la se une se to la se ude p but na une point p nga draw khandai 4 degree but la nga draw khandai 4 degree nga try nga hab draw kumto khandai 4 degree nomor la nga draw kumto kala banom dei khandai 4 degree but une unomlak ban chna angle khnai 4 degree but une u radius kemudian ba dei tang uto la se une line la se ngayo number 1 uto number 2 la ngadro so way line la se ngadro nang ton endpoint ngadro kumto utoro unomlak ban long khnai 4 degree kemudian tang une line number 1 une line number 3 dei khnai 4 degree kemudian uto line number 1 ubasna khnai 4 degree but une op kemudian uta line number 1 is the tangent to the circle. Kabumut ba any line you draw through the endpoint of the radius and you draw perpendicular to the radius ni draw back knai 4 degree but utau radius uta line sa debit tangent to the circle mdai tangkom to ladang asim way pada u radius la se nang to chene endpoint of radius is here let's say hang ne ai a ladang draw sa way line yang ne a but uban long knai 4 degree but une u a line u radius uta line ru un sa debit tangent ngin persang bandro ladong draw knai 4 degree ladang draw kumto la se dei bha knai 4 degree kemud ba that is still wrong so ladong draw knai 4 degree kemud ba ngire ban theu bha ka angle knai 4 degree la se ka ne knai 4 degree la se but une line sa dei tangent namar la ngala draw na endpoint of radius kane ong a line is drawn to the endpoint of radius but ngala draw knai 4 degree but une line la draw hakata knang knai 4 degree na endpoint of radius so une line with even long tangent to the circle so kata ka jingmod jong kane ka converse la ne mar khongpong ten hakato ka notes nga tham draw dore a phila ban draw da kanero la ne phidro da kono ka dor dala de hero persang but pin sapet ba uta line ubadro na endpoint of radius but phidro at right angle la ne knai 4 degree but uta radius uta line sa debit tangent check circle kemud unsa tai check circle hang hai tahi point ka ba phidro la ne to the endpoint of the radius tementa ya kena ka converse la biang tingin page ya ki exercise mentang ini page ya kena ka exercise 10a bar ngina page kena ka jingkli nomor way ko ongkum no if the tangent at a point P to a circle with center O cut the line through O and Q or at Q such that PQ equal 24 cm and OQ equal 25 cm, find the radius of the circle.
Lada pi pule kena ke jingkli ke klem aidur pia ban rodor de lade. La nem la ban rodor. Kaban kong ngiri ban smutu ba kre banon ka circle with center O. Salanga persyang ban draw ka circle se ngadro ka dor. So draw any circle. Badla dengan draw ka circle se ka don center O. Okay, nang tahu ong kuno. If the tangent at point P, kemud ba, let's say hang ne ngabu point P, let's say. Kemud how the point P udah bandon tangent. Ngan persyang bandro tangent uban yai lang ba point P, let's say. Kumto dan jia ayu. Wang if the tangent at point P, kemud une tangent at point P to the circle with center O, kemud hakato ka circle with center O. Cut the line through O at Q. Kemud ngidai bandro sa uway ulain yang nena O, bat udah ban kendu eu ne tangent how point Q. Let's say ngadro nang ne, bat ngadro kumtoro, lane kan ba pimon chano. Tang ba uta ulain from O, uya kendu bat une tangent at point Q. Lara pidro nang to shanero, let's say pidro nang to shanero, kemud unot hang ne de bandai Q. Tang ba nganom la bandro artli Q shane Q shato, ngan chim tang uway, let's say ngan chim tang utai stai. Okay, nganom shim yo une. Okay, lara ngashim tang utai stai rubiang. Nang ta uang ayu. Such that PQ equal 24 cm. Tingin page uno to PQ. Une kemud nang ne na point P, sya Q is 24 cm. Nang ta OQ nang ne na O sya Q. Kemud une is 25 cm. OQ is 25 cm. Nang ta, ong find the radius of the circle. Lap kat no radius yang circle. Hang no radius of circle, laringi draw ulain nan O sya P unsadei radius. Badia une uang lap ya une radius. Tingila ayu hang ne. Solution mentangin ya page. Haka solution laringi page mentana kan kadur. So ngin page mentang ngin ong from figure. From figure nyo iba PQ is tangent and OP is radius. So from the figure we see that PQ is tangent and OP is radius. Kabumut pa nakato ka theorem kabamane kabong ba u radius but u tangent at the point of contact are perpendicular. Kabumut bangis ko bak angle OPQ kane ka angle kade benlong 90 degree. So labnang so angle OPQ equal 90 degree. Balada ka angle OPQ kolong 90 degree kane ka triangle OPQ kan sade right angle triangle. Okay, ngilaban ong ru da ka bang ngilaban ong ru das triangle OPQ is a right angled triangle. But ya right angle triangle ngiken mau balada phawat ya kisait ngihaban apply Pythagoras theorem. Tingyo i hang ne OQ ladap I, PQ ladap I, ngihaban lap OP. Kemud ba kisait jong kane ka triangle kilong OQ, PQ, but OP tingi haban lap une ngilaban apply Pythagoras theorem. So hang ne ngilaban ong but given A ke bala I, but given OQ na kane ka jingkli. OQ la I arab san so but given OQ is 25 cm. Mendai tang OQ la I ru ne PQ is 24. So PQ is 24 cm. Okay, so applying mentangin apply Pythagoras theorem komboong hakane ka triangle OPQ. So applying Pythagoras theorem to triangle OPQ we get. Mentangin apply Pythagoras theorem hakane ka triangle OPQ. Balarangi page yakane kane kadai 90 degree opposite ya kata on sedai hypotenuse. Kemud ba hypotenuse udai OQ. So katkum ka Pythagoras theorem ko ong square ha hypotenuse kadai ban ya kaju lada khainlang ya square jongki way jongki artli pada ki sides. So lan ngi page hang ne mano de hypotenuse OQ is hypotenuse so ngilab ong so OQ square equal lada OQ is hypotenuse, kemudian ba OP, but PQ can sadai QA pada ki side. So equal OP square plus PQ square kita ki other two sides. So PQ square. Ban mentangin ya bu ki value. OQ
OQ kumalang yu I na kanika duru nang teru ladap I is 25. So 25 square equal OP. Klem IAA so ngito OP square plus PQ. Naka duru PQ is 24. I ru PQ is 24. So ngila banto 24 square. Maladong 25 square. Kemud R pusan multiply R pusan. Kibomla kiaban multiply. Kibala sungai yang ngaba pinyo ndreus pa R pusan. Equal OP square plus R pusau square. Ki bomla multiply. Ki bala pada sungai jenga bapin sayo sans pa nyu punreu. Oke, tementa syato OP square is OP square syane ngatho nreus pa R pusan uto plus san nyu nreu ra syane unsakala minus san nyu nreu. Nginan syatai syang stang OP square. So we'll continue this side. Oke, ngini apteng ladong nreus pa R pusan minus san pa nyu nreu pinyo kan no. Pinyo sau khandai. Ubom ngej persyang ban minus dalade penenkam da calculator ru ana. Equal that side dan stang OP square. So OP square. U square ngara syane unsa kelas square root ya 49. Ansyatai dan stang OP. Lada square root ya 49 ngite ba karno ban yo sau khandai ke nyo sau khandai kemud lada square root ngin sayo nyo equal OP. Kemud mam tangi ladap ngila ban ong so OP. So this OP is 7 cm. Kemud ba une radius hangne. Radius OP is 7 cm. Kemud ladap. So ngila ban penkod hangne dak bang thus the radius of the circle is 7 cm. Badi akan ka jingkeli ngiladap. Mentang ini apteng ya kan ka jingkeli kabalai. Kabong kumno. PQ and PT are tangents to the circle with center O and radius 5 cm. If PQ is 12, then prove that the perimeter of the quadrilateral PQOT is 34 cm. Kamut kumno. Kamut ba kidon artli kitan jen ubde PQ but PT. Lada pisupet kini PQ PT ngi ba P and P is the same kamut ba kimi na uju upoin. So kita ki tangents kidon artli but kilej ben kata ka circle. But GIU kata ka circle kadon center O. Ha kate kador ngala drol pa. Kadon ka circle kadon center O. But UPQ but PT kumangalaong ba P and P is same kemud ba umi na kaju ke position kemud umi na position P. So PQ and PT kede tangents, artli tangents. Ha ka circle ke badan center O. Nang ta uang if radius is 5 cm. Hang te nga klem draw radius kemud ba lada ngadro nang to syato na O sya Q is 5 cm because is radius lada ngadro na O sya tiru is 5 cm because is radius. Then GIU uang. If PQ is 12, uang ba PQ is 12, then uang prove that the perimeter of quadrilateral PQOT is 34 cm. Uang ba pensisya ba perimeter jong kane ka quadrilateral PQOT kemud nang to syato syadu syane biang nomor lada ong perimeter kemud put saudong lada ngadon kadur kabakum to lada ong perimeter kemud sedang nang ne syato syane bersyato biang. Kemud boh perimeter jong kane udai na P sya Q na Q sya O la na O sya Q de kaju nang ta na O sya T la ne T sya O nang ta sya na T sya P la ne PT. Nyaban plus lang ya kita barok sau teliki sites hana uang ba pilih pensya ba kami live sau sentimeter. Tek ai ka bangi de ban lek menta hang ne ngin supet menta hang ne ka solution ka lek kumno. So given ai ka bala ai given PQ la PQ is 12 cm. So GIU so PT root de 12 cm. PQ is 12 cm. Uni PT root de long 12 cm. Nomor kadon ka theorem 10.2 ngin sa pensisyaru ka boong ba. Ki jingjerong jong ki tangents ki badro na uju upoin sya ka circle kia kaju. Kemud bahang ne ngadro na uju upoin P artli ki tangent UPQ bar UPT te kita ki tangents ki badro na uju upoin sya ka circle ka jingjerong jong ki ken saya kaju. Te lada
PQ là 24, so PT root it should be 24. Okay, so PQ is 12, PT root they belong 12. But la root radius. Radius la hana 5 cm. So na ketika dur that is nomor hang ne kelong. Radius is 5 cm, kemudian radius is 5 cm. Barang kadur, radius is OQ and OT. Kemudian ba, that is OQ is 5 cm, OT is 5 cm. Dan menta, ngini page perimeter. Now, we will see perimeter. Now, perimeter of quadrilateral. Now perimeter of quadrilateral PQOT nilai kemno. Namar baka jingkli ko ongba piaban peg ya ka ya perimeter jongka quadrilateral PQOT. Udai kemno, udai mendai na P sya Q. So ngato equal PQ plus la dap nang ne sya to plus nang to sya to. La dong nang ne sya ne la ne nang ne sya to de ju. La dong QO or OQ de ju. Tang bangi de ban OQ nomor is radius. So plus OQ dan ngilak dap syadu syato dan plus sanang ne syane is OT, so plus OT and plus sanang ne syane ni sedang nang ne syato wan biang syaju yo tahu ngang perimeter banang ne syane de TP la ne PT tang bangi ken mau bangi nam tho TP ne yo tangent ni tho PT mene so plus PT ban ngini tho equivalue PQ nang neng yo i ba PQ is 12, PT root 12. Kemudian ba PQ is 12 and utai PT root 12. Nang ta OQ and OT nang neng yo i OQ 5, OT root 5. Kemudian ba OQ and OT is 5 and 5. So plus 5 and plus 5. So plus that PT is 12. Dia lara kenyang kita la phim nang ban khen lang hable kum ki khlung rei ku banang usu ong bat bej ba kum ne r plus san yo nyo plus san yo khat r bat r yo khat sau ra away bat une ubara long r bat hang nem don a bat une long lai kemut ngin yo lai pu sau centimeter te kadai ni am kat kum ka jing shisha hang ne uang ba phile ban yo ba perimeter of quadrilateral PQOT is 34, so ngilak 34 cm, kemudian ladap, so ngilak ban thok proof hang ne, kemudian mengilak ban pensisya mata. Te ya kato kaciram mari kini ki arteri teli ki jingkli ngiladap, ya kato ka jingkli ke baar ke manga klemle ki ban praktis dalade. Don ki kena teng-teng lad ong. Kain dalade ya kene ki ong. Sar kamlak ban long kata. Dong balik melak ban long ki ong pi kenya lade. Ya kabasuk pi ayangi pada kapa kata kadai tang kajing ong jong nor bajang no. So practice by yourself katokan number 2 ke bang aklam penle. Te namta kene ka kelas ngini pen kut chuang ne ngin siap teng hakwe pat kapor. Kublai shibun.